right? Any condition, so any place, so all type of functions definitely can be accessed from using the microcontroller. Okay, so அதனால ஏன்னா மைக்ரோகண்ட்ரோலர்ல நமக்கு we are having timer, counter, register, addressing modes, so everything we are having very a large number. Okay, so sufficient registers, sufficient timer counters, sufficient addressing modes, okay, everything, memory locations, right? So sufficient this type of criteria we are having in microcontroller 8051 microcontroller. Okay, so in top we are having A register and then B register. So already block diagram lay பார்த்திருப்போம் A and then B, okay, accumulator and then base register, right? So A and then B register and then okay, so pointer, right? Okay, so and then these are registers. So in middle we are having counters, right? So we are having 4 counters. So and then in bottom we are having additional registers. Okay, so these are belongs to internal RAM and then internal ROM. So why we are having this register and then pointer, okay, and then ports. Bottom we are having ports. So ports 0, 1, 2, 3. So why we are having these counters and then these registers and then these ports only in the internal RAM and then ROM, because so these registers, counters and then ports are directly connected with internal RAM and then internal ROM. So that's why we're going to discuss about these registers, counters, okay, ports with the internal RAM and then internal ROM. Okay. So specific features. So 8-bit CPU with register A and then B. Okay. So 16-bit PC and data pointer. So PSW 8-bit we are having and then stack pointer 8-bit stack pointer. கொஞ்சம் குயிக்காக ஜாயின் பண்ணுங்க. ஸோ அதாவது இதே மாதிரி நம்ம லேட்டாக ஜாயின் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா நமக்கு ப்ராப்ளம் தான். போஸ்ட் பிரின்சிபல் சார் வந்தாங்கன்னா இஷ்யூஸ் ஆகும். ஏன்னா லாஸ்ட் செமஸ்டர் அந்த மாதிரி வரல, அதனால ப்ராப்ளம் இல்லை. ஸோ ஏன்னா இப்போ மோர் தென் 35 minutes ஆயிடுச்சு. ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ஜாயின் பண்ணீங்க அப்படின்னா அப்புறம் எப்படி அட்டனன்ஸ் கொடுக்குறது? சரியா, ஒரு 12:45 12:50 ஒரு 15 minutesல நம்ம கிளாஸை கம்ப்ளீட் பண்ணிடுவோம். சரியா, ஸோ அப்போ அந்த அட்டனன்ஸுக்காக ஜஸ்ட் ஒரு 15 minutes அந்த மாதிரி ஆயிரும். தென் அனதர் திங், நம்மளோட இந்த மைக்ரோசாஃப்ட் டீம்ஸில் எப்போ உள்ள ஜாயின் பண்ணால் எப்போ லெஃப்ட் ஆன அப்படிங்கிறது அந்த டீட்டெயில் வரும். சரியா, ஸோ அது எதுவும் இஷ்யூஸ் வராமல் பார்த்துக்க. யாரும் செக் பண்ணுறதில்ல, சப்போஸ் செக் பண்ணால் தேவையில்லாத இஷ்யூஸ் வரும் உனக்கு. அதனால் ஆக்சுவலாக சப்போஸ் ஏதாவது ஒரு ஒர்க் இருக்குது, இம்பார்ட்டண்ட்டாக ஏதோ ஒரு இஷ்யூஸ் இருக்குது, அதனால நீ லேட்டாக ஜாயின் பண்ணினா பரவாயில்ல. இல்லை அதனால ஜாயின் பண்ண முடியலனாலும் ஏதோ ஒரு நாள் லீவ் எடுத்துக்கலாம், ஒன்றும் தப்பு இல்லை. பட் இதை வந்து ரொட்டீனாக பண்ண வேணாம். சரி, அதுதான். ஜென்ரலாகவே நம்ம ஒரு 1/2 hour அந்த மாதிரி லேட்டாக ஜாயின் பண்ணலாம். அப்படி இருக்காதீங்க, மோஸ்ட்லி ஜாயின் பண்ணிடுங்க. ஓகேவா, உன்னால் எவ்வளோ குயிக்காக ஜாயின் பண்ண முடியுமோ ஜாயின் பண்ணிடு. அது உங்கள் டிபார்ட்மெண்ட்டோ இல்லை அலைய டிபார்ட்மெண்ட்டோ இல்லை யார் என்ன நடத்துகிறாங்களோ, என்ன பண்ணுற கரெக்டாக டைமுக்கு உள்ளே இரு. ஏன்னா இந்த மாதிரியான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி உனக்கு டெஃபினட்டாக கிடைக்காது. சரியா, என்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அப்படின்னா ஆன்லைனில் வீட்டில் இருந்து நீ கிளாஸ் லிசன் பண்ணுற. சரியா, அது வந்து உனக்கு எந்த இஷ்யூஸுமே இருக்காது. ஸோ நோ ப்ராப்ளம். ஆனால் இப்போ உங்கள் டிபார்ட்மெண்ட்டில் சொன்னாங்களா ஏதாவது காலேஜ் ரீஓப்பன் பண்ணுறத பற்றி?
உங்க நேரத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா இப்ப செகண்ட் டேஸ் மட்டும் வரல. சரியா?